Good evening, everyone. Ram Ram, Namaskar, Walaikum Salam, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Just as body need physical sustenance, the spirit need spiritual sustenance to thrive. As we all know that this series, Nourishing Superfood versus Depleting Junk Food, our spiritual healer, a universal healer, Vindri Kaurji, is enlightening us that how we all get trapped into junk food in today's world and how we can get out Good of evening, that. everyone. Ram Ram, Namaskar, And how we can transform from junk food to superfood by divine knowledge. Yesterday, we have covered few points where she makes us understand about mechanism of body, right? So the base to understand about the junk food is, first of all, we should know where is this junk food. So we understand few points. Quickly, I want everyone to write it in the chat box what we have learned on first day. I already mentioned the points in the group. Including me, everybody we can write what points she covered yesterday. Boji, you can hear me? Yes, I can hear you. So can we take quickly one recap of yesterday's session? सब जाने चैट बॉक्स में एक एक वर्ड लिखो हम क्या क्या कल सीखा था हमने हमें कल क्या समझाया गया था ओके कोई जाना अगर अनम्यूट करके रेज हैंड करना चाहता है वो भी कर सकता है यस सुरजीत जी अनम्यूट करो वेरी गुड एटम ग्रुप में डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है अ बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम यस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स वेरी गुड एनर्जी नेचर ऑफ सेल सी जो स्पीकर है उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स मेरी सुन रहे हैं उनको समझ आ रहा है देन ओनली शी कैन गो अहेड ना virtues are superfood okay what else yesterday she gave us हाँ जी सुरजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही जो लिखना नहीं चाहते चैट बॉक्स में दे कैन जस्ट सिंपली रेज हैंड एंड गिव मी द आंसर्स प्लीज यस सुरजीत जी यू कैन स्पीक हाँ जी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी जी कल जो सब तो अच्छी चीज जो मेरे समझ विच आई कि असी कोई भी काम है ना असी एक गुड एनर्जी और गुड थॉट्स नाल शुरू करने हाँ लाइक मैनू भूख लगी मैं खाना खाया असी अच्छे इंटेंशंस नाल शुरू करने लेकिन फिर साडा मन जो है वो पटक जाता है जिस तरह मैं ज्यादा खा लिया ग्रीड मेरे अंदर आ जाता है मैं ज्यादा खा लिया फिर उदा की रिजल्ट होएगा मेरे पेट विच दर्द ब्लॉटिंग और इन्फेक्शन इसी तरह कोई भी काम असी जद करने आ ना तो वो गॉडली वर्च्यूज जेडे साडे अंदर ने अच्छी सोल अच्छे मन नाल करने आ लेकिन फिर असी अपना मन जो है साडा डाइवर्ट हो जाता है वो जो डाइवर्जन ने अगर असी उसनु रोक लईए और असी जो साडा असी उसनु किवें रोक सकते डिवाइन विजडम नाल असी अगर उसनु रोक लईए और असी अपना जो टारगेट है वही रखिए जिस मन नाल असी शुरू किया कि देन लाइफ विल बी ब्लिसफुल वेरी गुड एक्सीलेंट सो बुआ जी आपके स्टूडेंट को पास किया जाता है
So she covered very well कि यही कल उन्होंने greed के बारे में बोला था. So how to control, how to handle ये मन. Very good. हाँ जी भगवान दास जी. What I understood is here Buaji was explaining more about energy, positive and negative. So how we must take care of that was the main gist of the whole thing. Excellent. कि पॉजिटिव थॉट्स, तो बुआ जी ने हमें समझा था फ्रीक्वेंसी जब हमारी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, फिलामेंट्स लूजन हो जाते हैं, राइट, तो हमारी लाइफ में ब्लिस आता है. अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है मींस कि नेगेटिव थॉट्स हमें अटैक कर रहे हैं, राइट. तो ये कैसे दिखते हैं, उन्होंने बोला था एक फिजिकल बॉडी जो हमारे सीन कर्मस है, राइट, वहां से दिखते, जो कल हम फोटोज देख रहे थे, स्लीपिंग, टॉकिंग, वॉकिंग. और फिर उन्होंने हमें जंक फूड बताया था जो हमारे अनसीन कर्मास हैं, जो हमारे मन में जो सीड हम सो करते हैं ड्यू टू इग्नोरेंस, राइट. और फिर उन्होंने हमें सुपर फूड बताया था. सुपर फूड क्या है, हमारा सोल कॉन्शियस, जहाँ वर्चूज, वननेस, नाम, सिमरन, सब उन्होंने हमें ये समझाया था. सो बुआ जी ने कल 3 चीजें बताई थी साइंस की. कैन समवन टेल मी द 3 वर्ड्स जहां से हमारी बॉडी में करंट आता है? ठीक है ना, उनके लिए ये छोटा सा हमारा एग्जाम बनता है कि हमने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है कि हमारी cells madam, cells and atoms एटम्स हो गया, atoms हो गया वो structural mechanism of our body which produces energy. Our body is a bundle of energy and Buaji has explained us about it. सो रजवन जी ये हो गया है. वेरी गुड. रोजी जी ने बहुत अच्छा बोला. उन्होंने बोला रिंपल जी हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बुआ जी ने हमें समझाए थे, राइट. वेरी वेल. किसी ने भी रेज हैंड किया था. आईपैड में कौन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. रविंदर जी बिल्कुल आपने भी सही बोला. हमें ये बुआ जी ने समझाया था कैसे इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. हाँ जी, ये मैं भी यही बोलने लगी थी. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यस, Excellent. So thank you so much. She also explained कि energy travel faster than sound and light. मैं क्यों रिवीजन करा रही, बिकॉज हमारे लिए भी रिवीजन है ना, बिकॉज हमें इम्बाइब करके चलना है उसके ऊपर. सर बुआ जी से ज्ञान नहीं लेना, वो जो टीचिंग है उसके ऊपर हमें चलना है. तो एटलीस्ट अभी हमारा 5 मिनट्स लगे बट हमने सबने रिकैप किया. डू यू थिंक इट इज फ्रूटफुल फॉर अस एवरीबॉडी सिटिंग हियर? थम्स अप और डाउन. कई लोगों का कल मिस हो गया, उनका भी रिवीजन हो गया, और जो हमारे जैसे लोगों ने अटेंड किया उनको और रीइंफोर्समेंट मिल गया, राइट, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न. एक्सीलेंट. सो from now this I just want to make one request ki because we need to respect the time 7 to 8 p.m. ठीक है. So yesterday we took more time, but today we will make sure we will ask questions only related to the topic. This is a small request from Vindri Kaur ji and Jeevan Jha team कि जो टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बाकी जो आपके डाउट्स हैं हम ओपन फोरम में जरूर लेंगे. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू बुआ जी फॉर टुडेज टॉपिक. हाँ जी, हाँ जी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. सत श्री अकाल. Good evening to all and good morning to the overseas. Ram Ram ji. So now we are for the second day. So from the class, I can understand that you understood energy, which is a very, very important part of this series to understand this energy. So now we know that the whole body of ours is made of energy. The whole universe is of energy. Now, we now come to the second part because we're actually trying to understand the mechanism of our body. Because सब कुछ इसी शरीर के अंदर ही है. अगर फास्ट फूड बाहर है तो फास्ट फूड अंदर भी है. अगर बाहर ही हमारे सुपर फूड है तो अंदर भी हमारे अंदर है. So it is very necessary for us to understand this machine we have been gifted by God. So now we have understood that everything is energy, proton, neutron, electrons. We know about the cells, we know about the atoms. Now we have to understand that whatever we can see in the universe, what do we see in the universe? The 5 elements. What do we see in the universe? The 5 elements. And you all know the 5 elements are what? The earth, the water, the fire, air, and space. These are the 5 elements.
Now, these 5 elements is in the universe. Now, in the universe, when there is a 5 elements, एक चीज का ध्यान रखना कि even if you see, you don't only see the outside element, air and water and fire. You see animals, you see plants, you see the trees, you see the mountains, you see the river, you see everything around. Whatever is living, you see that they are made out of the 5 elements. If you see the animals, they're made of 5 elements. If you see the plant, they're made of 5 elements. Everything is made of 5 elements. Now we are going to study about these 5 elements which are made up by the body also. Our body is made up. So we are going to parallel studies of the elements of the outside the body and the 5 elements which are the body is made up of. So you will see in which proportion these elements are. Now, you will see the 5 elements are made in what way? The highest that we have, the highest one, you will see that they are 72%. 72% of this is made up of water. Bar so sansar mein dekh rahe ho, universe, they are made out of water is 72%. And what is the next? 12% is the earth. 12% is the earth. And what is 4%? The 4% is the fire. What is 6%? 6% is the air. And the next 6% is space. So remember this. The water is 72, earth is 12, fire is 4%, the space is 6, and even the air is 6%. And this equals to 100%. Now, the same amount is inside the body. So we'll do parallel studies, okay? The same amount is inside. Hamare sharir mein bhi water is 72%, earth is 12%, 4% is fire, 6% is the air, and 6% is the space. So equal. Kehte na jo brahmande soi pinde, jo khoje so paye. So what did we find? That this percentage is the same that is residing inside this body. Now, if there is water outside, 72%. So what happens at times, you will see that this water gets dried up. The water outside gets dried up. How? When there is extreme heat, the water dries up. Ponds gets dried up. So this is the outside. And now inside, agar asi dekhiye ki bhai inside kya hunda, what happens inside? Inside also there is 72% water. But when do they get heated up? When are they getting dried up? How they get dried up? Because when the heat of the body rises, that 4%, when the heat rises, outside garmi aati hain, there's too much of sunlight, then the water dries up. Inside also, when this element of fire rises up, the water inside the body dries up. Water dries up. Now, what is the water and what is the fire element? How does it ignite? जब हमारे अंदर क्रोध है, जब हमारे bitterness है, जब हमारे अंदर stress है, anger है, what happens? This increases the fire element and slowly it dries up the water inside our body. So you see how beautifully it is connected to the thought and to the emotions. When the water gets dried up, then we say, ji, dehydration ho gayi hai. Body ki dehydration ho gayi hai. Now, outside, you will see that tsunamis come. When there is excess of water, tsunamis come, people get drowned. So what happens? Inside ka bhi jo pani ka tat hai, when we people have desires, बहुत desires, एक के बाद desires चल रहे हैं, हम उसी desires में बह जाते हैं. We start flowing into that water of desires. Slowly, the water increases inside our body and there's a tsunami inside. And what does it bring? Brings destruction. और क्या कहते हैं? जी, retention of water हो गई है. सोजस आ गई है. पानी इकट्ठा हो गया है. So this is how we are doing the two things together, that when this water increases and how it is being done. But one thing remember, that what do we do with the water element? Agar water element ke paas, scientists have done, कि अगर हमने पानी ग्लास का एक रख दिया और उसके सामने हमने बहुत अच्छी बातें की, अच्छे मंत्र पढ़े, और we are reading something very pious, they say when they check it under the microscope, they find that all the water molecules, they form a beautiful diamond shapes they become.
But another glass of water, when it is kept and in front of it, there are very lot of abusive language and there is a lot of corruption going on in that area, loud noise and everything. What happens when found under the microscope, automatically wo jo pani hai, it becomes dirty and is all scattered. You can see that there's nothing like that beautiful diamonds, nothing of that sort. It's going to be very dirty. So this is how the water reacts. Now, हमारे अंदर में भी पानी है, पानी का है. Now you can imagine how our thoughts play. How do we purify this water inside us? With beautiful, you can say mantras which are positive, beautiful positive thoughts. Or you can say also when we are doing any of these spiritual practices, then you will see the water inside also are beautiful and they are purified. Because it is the positive thoughts. Now, negative thoughts, what happened? All the molecules are scattered and they look dirty. So, हमारे अंदर जब negative thoughts आती हैं, so they get all scattered and they look very dirty. So, what is it now? It is in our hand. हमने अपने thoughts और emotions को control करके, and if we make it positive, we'll have a very purified water inside. And if we make it dirty, thoughts, negative emotion, the water inside has become scattered and dirty. So you see outside and inside same thing. आज बाहर में क्या हो रहा है? पानी purified नहीं हो रहा है. We are putting all the junks into the water and into the ocean. They are all becoming dirty. And then we have to purify it. But this is a mechanism inside. हमारा पानी जो है वो automatically purified even if our thoughts are there. If our emotions are good, our water level is beautiful, very well balanced and very purified water we have. Now, let's come on to the next one. It says fire element. Now, this is 4% of fire element. Now, in this fire element, what do we do? कहते हैं बाहर में fire. वैसे देखा जाए तो आपको fire कहीं नजर ही नहीं आएगा. Only when we ignite for a stove or something. But they say when there is lot of heat, बहुत गर्मी होती है, तो कहते हैं forest में भी ना आग लग जाती है. इसका मतलब कि in the wood, लकड़ी में, in the trees, there is already a fire. There is a very strong type of a chemical inside, which when gets the heat from outside, it catches fire. आजकल गाड़ियां चलती हैं, जब बहुत गर्मी होती है, you will see many times cars also catch fire. How? Because of the excessive of heat outside, the petrol, that is, they catch fire. What happens? The same thing that they say that हमारे शरीर में भी क्या होता है? What happens? In our body also we need heat. We need, but that is how much? 4%. This also helps in breaking down our food, in digesting our food. We need all the enzyme, and this part of the body, the heat helps us in digesting of the food also. But our body temperature is 98.4. If the heat increases, then what will happen? A temperature will cross 98.4, come to 100, 1, 2. Now, what does it show? That there is some infection inside the body. This temperature, increasing of the temperature, increasing of the heat in the body, the temperature rises. The thermometer shows that now bukhar ho gaya or there is some infection inside the body. Now, infection is what? Infection is something कि कोई virus or कोई bacteria or something has caught hold of us. Why? Because our immunity goes down. Why does our immunity go down? Because our thought process, our emotions are all negative. हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर गुस्सा है. This automatically brings down our immunity. When it brings down our immunity, automatically our immunity power goes down and we catch infection very fast. When we catch infection very fast, the temperature of the body goes up. When the temperature of the body goes up, it goes above 98.4, then they say you are having fever. But that temperature going high tells us immunity level is gone down, infection is there in the body. बाहर में भी डिस्ट्रक्शन आग करती है, घर पे भी, हमारे शरीर पे भी आग डिस्ट्रक्शन करती है if the level goes up. बाहर में भी अगर heat level goes up, very कहते ना कि भाई very in the heat time during the summer time,
this is how forests catch fire. और अगर हमारे अंदर we have anger, we have this depression, we have stress, then what happens? Immunity goes down. When it goes down, bacteria and all this, they catch us very fast. And when we get infected, temperature goes high. So you see simultaneously, this is what is happening to the thing inside. Now, what are the things that are fire element? Is anger, jealousy, bitterness. You see, fire inside the wood. And then you'll see in the next, it is what? It breaks down the food. Next, you come down to this called, it burns the seeds. Then it is anger. It is bitterness. It is jealousy. All this is what? This is all the fire element. Gussa aata hai, you can just imagine our body gets heated up. Face laal ho jayega, gussa aa jayega. So that is what it says, the fire element. Now we come on to the air. Simultaneously outside and inside. Because we are learning more about this mechanism, this body, this machine that we have been gifted by the Almighty. Now, next comes is the air. Now the air has 6%. Air is 6%. Now this air is what? What we are breathing. We are breathing in. The oxygen we breathe in. Now when we breathe in the oxygen, you see we breathe in and we breathe out. We breathe in the oxygen and we breathe out the carbon dioxide. But then you see how it works. When we breathe out the carbon dioxide, the plants take in the carbon dioxide and they breathe out the oxygen. This is how the circle goes, the beautiful mechanism. Now, when we say that these are the oxygen that we are breathing, now inside what happens? We also have this air inside. Now this oxygen in us increases and we are breathing very beautifully when we are having a lot of virtues. We're having the divine knowledge. Okay, then Pavan Guru. Pavan Guru. What is the Pavan? What is the oxygen? A Guru, the knowledge. When we have the divine knowledge, it becomes like an oxygen for us. We breathe in. Very beautifully, we breathe in and breathe out, and we are very, very comfortable. Our lungs and all are spread out. Why? Because we have the divine knowledge. That divine knowledge gives a beautiful energy of oxygen inside us. The Granths have said that Guru is like a oxygen for us. Because if we do not have the divine knowledge, then what happens? When oxygen goes outside, we don't breathe in the oxygen, what happens? We will die. So also inside, this oxygen is there. But they say the divine knowledge is also like an oxygen. That at least helps us to live. How इंसानियत हमारे अंदर जागृत करती है. When we have a divine knowledge like an oxygen, we are breathing and then we know how to live. सानू जीवन दा जाच पता है. We know how to live, how to handle situations. So what happened? We are breathing in beautifully that divine knowledge, which behaves like an oxygen inside us. And if we don't have that oxygen, we don't have this divine knowledge, we don't have, you can say, the virtues, then what happens? Opposite thing we have. We have all the vices. We have all worldly thoughts. We get suffocated. We cannot breathe. So this is also an oxygen which is inside the body. Now comes the earth. Now they say now, if we have to keep the oxygen outside air pure, and we have to keep the air inside pure. Now, how do we keep the air outside pure? That is where we say that आजकल there's a lot of pollution in the air. You see, there is so much of pollution in Delhi. What do we say? जी, आजकल को जो गाड़ियां हैं उनकी smokes निकलती हैं. आजकल तो that is also being closed down. CNGs are coming. A lot of different things are being used so that the air does not get polluted. But even then, there is pollution. Why? Because when we see during the time when all these fields and all are being cut and burned, then all that comes and pollutes all the air. And because of that, we cannot breathe and we fall sick. So they're using different technology of how to keep the air pure. Now, let's go inside in this mechanism. So how do we keep that air inside pure? How do we keep that oxygen? By having the godly knowledge. Knowledge, lovo. Empower yourself.
increase that wisdom. जैसे जैसे वो increase होगा, you will be able to breathe. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, you will learn to live. नहीं तो इंसानियत मर जाएगी साडे अंदर. Why? Because we are suffocated with all the impurities. But now we are cleaning those air inside us. How? With a godly wisdom. When we do it, then we can breathe and we are able to live more comfortably. क्योंकि साडे अंदर इंसानियत जागृत हो जाती है. So this is in and out. Now we come to the earth. Now what does the earth do? The earth has 12%. You will see outside that there in the universe, 12% of the whole universe is earth, only 12%. Now what happens in the earth? We grow a lot of things. From there, a lot of vegetables and fruits. Then we have the thing. ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ. Now ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ earth ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. Now earth ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. Now how do we say ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ earth ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ fruits ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਜ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ashes ਬਣ ਗਏ. But living, we want to know that this is the body is made of earth. When we take fruits and food and vegetables and whatever we are eating, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, we digest, then they make into blood, and what happens? They make our muscles, they make our bones, our blood. You see the whole structure, and slowly this body is growing. ਇਹ body ਕਿਉਂ grow ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ fruits and vegetables ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and ਇਹ food ਹੀ ਸਾਡੀ body ਨੂੰ nourish ਕਰਦੀ ਹੈ, body ਨੂੰ grow ਕਰਦੀ ਹੈ. Our blood vessels are born, then ਸਾਡੇ muscles are strong, our bones are strong. ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ what happens? They ਕਹਿੰਦੇ they're very weak, muscles are broken, bones are weak. So they give us very nourishing food. From where does this food come? They come from the Mother Earth. A very simple example. How this body is earth. How is this body earth? When I am eating, this body is totally food. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, we say the body equals to food. How? ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲੋ ਜੀ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਪਲ ਅੰਬ ਖਾ ਲਿੱਤਾ. When I have it, I eat it, I chew it, it goes into my stomach, it gets digested, and then slowly it goes into the bloodstream, it goes into all my bones and everything and makes the whole body. कि apple and मेरा शरीर apple अंब थोड़ी बन जाता है. It converts into the bones and blood, muscles. You can see the whole body. It is made from that food. That means this physical body is actually the food. So also in animals, you will see, they also food. Because what they eat also, the body it becomes bigger and bigger, grows bigger and bigger. Their muscles also, bones also are growing. So this body is earth. This body is earth. Now, this earth also is now being polluted. How is it being polluted? When we put seeds and all, then slowly we're putting all the pesticides and all. You see so many things and all are happening. Our earth, Mother Earth is also getting destroyed. Why? Because of all these fake things, all the chemicals that are coming inside. They spoil the earth, they spoil the food, they spoil the vegetables also. Sab milavit. Now, what happens when it is inside? They say the body is made up of food. So now, when it comes into the body, the food comes into the body. Now, sade andar vi earth is there. Sade andar vi earth de andar si beej paande hai. जैसे बाहर बीज पाया जाता है, फ्रूट्स निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, पूरे दरखत बनते हैं, फिर ਅਸੀਂ फ्रूट खाते हैं. इसी तरीके ना साडे शरीर दे अंदर भी साडा जिहड़ा मन है ना, वो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अर्थ है. We say that this is the earth. ਹੁਣ ਇਸ अर्थ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ बीज पाने, ग्रो करना है. ਜਿਹੜਾ बीज पाओगे वही फ्रूट निकलेगा. बीजे के ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ है ते ਅਸੀਂ बोलिए कि ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ, that's not possible. मैं बीजा ਅੰਬ ਦੀ ਤੇ मैं बोला ਮੈਨੂੰ अंगूर मिले. No, whatever you will sow, so shall you going to reap it. इसी मदर अर्थ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, the consciousness like a mother earth, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, bitterness ਦੀ,
jealousy ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ whatever you will sow so shall you reap so the same thing ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਬਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਜਿਆ ਬਿਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ so we have to be very careful that whatever you sow so shall you reap on that earth mother earth that is ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ you have to now this is very very important because this is we have to understand ki what you will sow so shall you reap a siddhant hai now we come on to the fifth that is called the space sanu space de bare pata hai we say oh the five elements space and ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ space ਹੈ ਇਹ space ਹੈ we are not able to pinpoint कि what is space actually space ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ether which I had told you yesterday also ether is also just 6% of the universe just 6% but very very important it plays a very important role because they say that when ether is there then this ether does what does it do hun bar ether hai ether da kam ki hai what is the responsibility of the ether har cheez nu apni jagah te tika ke rakhdi hai jaise for example yesterday I gave you an example of the ocean hai beaches and now beaches and ocean they don't mix up together from the ocean waves will come onto the beach and then they'll go back into the ocean ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੀਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ no it just flows out and goes back ਬੀਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ocean goes back the waves go back into the ocean ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹਨ they are all in the galaxy they don't fall down the moon doesn't fall down the sun doesn't fall down there's so many things in the galaxy everything is in its place rotate भी कर रही है घूम भी रही है जगह जगह जा रही है but पूरी तरीके ना पर कितने भी collide नहीं करते they don't go and bang against each other they don't bang it in they're in their own distance and the whole according to the law और पर घूम भी रही है और अपनी जगह से टिकी हुई है किसने टिकाया इधर ने टिकाया आज अस्सी बैठे हैं what happens we people also will see we are not flying in the sky इधर ने सानू टिकाया which we call the law of the gravity now ये तो हो गया बाहर दा now आजा शरीर दा because this is very important to understand about this machine now I had told you yesterday for example I am there I am Vindri and my body can see I have billions of cells and all scattered around you cannot see the body is all scattered all atoms are scattered this ether pulls all the cells together pure cells nu contact karke jis nu chumbak wasi ikkatha karke na eh sharir mera ban gaya it is the ether wo jehda cheez ikkatha karda hai na attract karda hai it is the ether now khali a physical body te nahi ether karta that is why we can see the body agar scattered honda to we could not see those atoms they're all flying in the air we could not see but when it is brought together इकट्ठा होके एक ग्रॉस बॉडी बन जाती है सेम थिंग इट इज फॉर द एनिमल्स आल्सो ग्रॉस बॉडी बन जाती है वी कैन सी विद द नेकेड आई दिस बॉडी बट दिस बॉडी इज एनर्जी नाउ अंदर शरीर के अंदर किया गया साडे ऑल द ऑर्गन्स आर देयर द एंडोक्राइन सिस्टम इज देयर और चीज अपने टिक्के ऑफ देना हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड हार्ट विल नेवर कम डाउन टू द एब्डोमेन इट विल नॉट गो टू द राइट I will move here and there. No. हर organ अपनी जगह ते टिक्या होया है और उसने अपनी responsibility पता है टिकाण वाला कौन है उस जगह ते इधर साडे शरीर दे हर organs नु अपनी अगर टिकाण वाला ही इधर है so this beautiful machine that God has created for us has all these 5 elements and it is so beautifully performed
that we have to learn to respect this body. जिस चीज ਦਾ ਸਾਨੂੰ इतना इल्म भी नहीं सी, पता ही नहीं सी, लोगों ਦਾ बहुत पता है. We are trying to understand because ਅਸੀਂ slowly उस जगह ते जाना है जिथे fast food और वो चीज पई हुई है. पर जब तक ਸਾਨੂੰ शरीर ਦਾ सारा नहीं पता लगे, how can we go to that lockers where the fast food and superfood is there? So now, what is the most beautiful part? When a body, that person dies, jadon marda hai, dies. So what happens? There are 5 elements. Now, out of these 5 elements, first thing that leaves the body after the soul goes, because death is not declared till the soul leaves the body. A person who is in coma also is not declared death because the soul is still there. Once the soul leaves the body, it is declared death. Now that when the death takes place, sab to pehle jehdi cheez sharir to nikaldi hai, that is ether. The ether, when ether separates out, when the ether disperses from the body, automatically all the 4 elements separate out. 4 elements will separate out, and when the 4 elements separate, all the atoms, everything is going to, and the whole body crumbles down. So you can imagine how important the ether is, because it crumbles the body once it disperses from the body. Now, you can see also, all is holding all the atoms. Focus and see. The whole body will crumble down once the ether. See, all the atoms and all of them are being held by the ether. Once the ether goes, you see the whole body will crumble down. All the elements are going to separate out. So you can see that these are very, very important for us to understand that these 5 elements, without helping this, understanding these 5, because energy was the first thing that we had to understand. Because sade under the consciousness, sade under the superconscious, the soul and the man is made of energy. It was very, very important. Now today it was very important to understand the element, the 5 element. Why? Because sara jera sharir da dera tacha banaya na, ye sade 5 elements da hi banaya, because we can see it. So that is why it was very unnecessary to understand the energy on the first day. And now it was very important to understand the elements, because we are understanding how the body is being made. First day, energy. Why? Because we have to understand the consciousness. We have to understand the soul. Both are energies. Body is also energy, but because body, because of the ether, it formed this body, is made of the 5. So today we have done the importance of the 5 elements. We are slowly going to go. The next day we will going into the endocrine system. Then we understand how they're working, because एक चीज का ध्यान रखना कि शरीर energy है. It is being controlled by our thought process. Our thoughts and emotions are also all energy. Is it very clear? This has to be very, I'm going very slowly and not giving you much because I want you to understand. You must understand. It is many times we have been taking this topic in different names. But we're doing it and just learning it. But why aren't we able to get the result? Why aren't we getting our evolution? Why aren't we getting our own happiness and peace? Why aren't we able to fight against our own diseases? Why aren't we able to love ourselves? After so many classes, this time we're taking it very less, very slow and steady we are going, so that you can assimilate, you can digest whatever we are teaching you today, slow and steady. They say no, slowly and steady wins the race. So we are definitely, how slow we are going this time, I'm sure you will be able to digest it. Now my humble request to you, anyone has any question, any doubt, who are not been still able to understand on this topic, because as we will proceed, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ. We have the 10 days ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ in the classes. But we have to go and slow and study. ਅਸੀਂ A, B, C ਕਰਕੇ ਚੜਨਾ, ਅਸੀਂ A to Z ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ. So any doubt, any confusion which you're not able to understand or any question, please come up with it. Hanji Rimple. The universe is full of spiritual food. It is up to you to open your heart and receive it. So, Baji,
इवन आई हैव वन क्वेश्चन कि जो आपने अभी हमें एदर के लिए समझाया कि व्हेन अ बॉडी लीव्स राइट डिस्पर्सेस आफ्टर डेथ, पहले एदर जाता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब भी हम बोर्न होते हैं तभी भी सबसे पहले एदर ही मतलब हमारी बॉडी में। Yes. देखो, when a mother's womb, in the mother's womb, what happens? There is an embryo, the baby. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ soul ਤੇ ਆ ਗਈ. The soul has come. Okay. Now soul has come. Soul has come. That is why there is life. Without soul, there can be no life. So that means life has come. When the life has come, now that body is being made. ਉਹ body ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. अब you said na, the body is food. The mother eats, the child takes it, and then digests. ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ. ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰ ਆ ਪੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. They are coming together. जब तक स्पेस नहीं होएगा, इधर नहीं होएगा, बच्चे का एम्ब्रॉय कित बनेगा. If you see when they do the ultrasound, you can see that baby. You can see it all. You can hear the heartbeat. You see like a proper baby embryo there. It is a shape there. That shape is what? It is by the ether. Then जिन खाना मिलता है, और फिर अपना शरीर ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. क्यों? ether ਦੇ ਨਾਲ शरीर ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. पूरा shape बना देता. But now with the food that it gets, it starts growing. पूरी nourishment मिलती है कि पूरा उसनो अंदर अग मिलती है. The child is in that fire. The temperature is very, very high. Very, very high inside. Why is it so high? Why? Because they need that fire element to create a beautiful and an excellent body of the baby. तो वो जी वाटर भी है, ठीक है, जब होता है, और आप बोल रहे हो एदर भी है, आपने बोला फायर भी है, तो एयर भी तो है ना, बच्चा ब्रीथ करता है. एयर भी है ना, ब्रीदिंग, इट इज ऑल थ्रू द मदर, इट इज गोइंग. उसमें सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं. पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, because it is life. ओके, ठीक है, थैंक यू. हीट इज also there. हाई टेम्परेचर there, क्योंकि शरीर बन रहा है, पंज तत्व ਦਾ शरीर बन रहा है. ठीक है, थैंक यू बाजी. हाँ यस जी. जी. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਭੂਆ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ. ਭੂਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, See, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਾ 72% ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਂਡਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਦੈਟ ਦ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ. ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਾਈ. ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਕਲਾਉਡਸ. Then when it becomes into clouds, then again thanda ਹੁੰਦਾ, then it comes on into, this is the circle, it goes. That is why the earth is able to sustain, because of this circulation. But ਜਦੋਂ excess of water ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, excess of water, excess of rain, floods ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, tsunamis ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Why? Because this is excess of it. Okay, at time they have thunder burst. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ cloud burst ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ absolutely the thunder burst come, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕभी. These are very unusual things that happen in nature. Now, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ what happen, ਉਹ ਵੀ 72% ਹੈਗਾ, 72% ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ body temperature ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ body temperature 98.4. This is a 4% of fire element is there inside the body. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ temperature ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ this body temperature is 98.4, which is normal for every human being. But ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜਦੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਗਾਈਦਾ, the temperature has gone more. Temperature has gone more. ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਕੜ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵੈਂਟ ਡਾਊਨ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HZ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ.
weak हो गए, सानू कोविड ने पकड़ लिता, इन्फेक्शन आ गया, ਅਸੀਂ बीमार पै गए, and we finished. So what happened same way, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਨੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਰ ਆ ਗਿਆ, these are all fire element, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. So what happened, ਸਾਡੀ immunity level goes down. When immunity level goes down, we catch infections. When infection आंदा है, तो सारा temperature, the body temperature goes out, and they say, you have got temperature, तो बुखार चढ़ गया, बड़ा तेज बुखार चढ़ गया. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो फिर कहते डॉक्टर कहते जी पैर दिखाओ, साइड दिखाओ, क्या है, उसमें पानी रिटेंशन तो नहीं हो गया, या पानी का डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया. Then they check the water. From our body only we come to know कि ये ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. क्यों, पानी ना सुकदा जा रहा है, we get dysentery हो गया, लूज मोशंस हो गए, डॉक्टर कहते सलाइन वाटर डालो जी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी. Actually what happened, साडी body दा पानी घटांदा पिया because of the fire element. Why? It is controlled by the emotions and negative thoughts. जिन सारे negative emotion thoughts आंदे जाएंगे, साडी immunity power will go down. When it will go down, automatically we are going to catch infections. When infection पकड़ेंगे, बुखार ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा. जब बुखार ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा, पानी सूखेगा ही सूखेगा. So this is how it works. This is how it works. तो असी क्या control करना है? असी खाली अपने thoughts और emotions to control करना है. So that all our fire element, water elements अपने साथ अपने percentage which रवन balanced. So keep it in balance and a healthy. We need to have healthy thoughts. We need to have very good type of emotions. But sometimes Pooja, this also happens कि water increase हो जाता है साडी body में. So water increase, now मैंने अंदर desires बढ़े. Okay, I have a desire. Now desire comes into the water element. I have a lot of desire. मैं एवी ले ले. So what happened? It's like, you know, a scenario. ਅਸੀਂ बहते जा रहे हैं. ਅਸੀਂ ट्रैप होंदे, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं लगता ਅਸੀਂ किथे पहुंच जाते. लैन गए एक, तो ले आए 10. क्यों? सारे डिजायर. चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए. करते करते इतना एक्सेस हो जाता है ना कि that what happens, lack of water, we ਅਸੀਂ लोग बह जाते हैं. इन लगता है जैसे सुनामी आ गई सारे. That is a sign when we have retention of water. वो कहते हैं level of water बहुत ज्यादा होगी body में. What they do? They give a lasik. पानी निकालो. Go to the toilet and पानी निकालो. Go and urinate and decrease the water because the water level has become more. They show it in our swellings and all. Water retention हो गई. It is all Trishna. connected. हाँ, the Trishna, desire, Trishna. And Trishna is what? It is a negative emotion, negative thoughts. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ. So this leads to greed. हाँ, so then what happens? Even this leads to greed. Yeah, this also then, it not only this, it also affects our oxygen. We become suffocated. ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, then also oxygen becomes less. So all our elements are getting imbalanced by the negative thoughts and negative emotions. क्योंकि साडे अंदर दे पंच तत्तां नूं बैलेंस रखण वास्ते all who controls is our thoughts and emotions. Thank you Pooja. Oh, actually कई बारी सुनते हुए ना कोई चीज मिस हो जाती है, तो उस कारण वो सारा ही नहीं समझ आता. Thank you so much. And sorry, मैं तो अन्य को दोबारा रिवाइज करवाया. No, it is very good. Yes, because this is very important to understand. We have to understand. We are trying to target what? The thoughts and emotions. ठीक है ना? हाँ जी. Anyone else? हाँ जी. हाँ जी, राजवंत सिंह जी. हाँ जी, Pooja. I want everyone to come. You explained that. 1 minute. I just want everyone to come onto the screen. Please, it's my humble request. My humble request. Please come onto the screen. I would like to see everyone. Yes, I would like to see everyone. But I like to see all of you. Please come onto the screen. Minder, iPad, Baljeet, all. Hanji. Rajwant Singh ji, please come onto. Yes, that's nice to see you. Hanji, Dasoji. You explained that when we have infection, yes, our temperature rises. Yes. From 98.4, it rises. When it goes up to beyond above 100, our
body temperature rises, Rajvansin ji, please check your network. I cannot just. forehead after Your network is. हाँ जी हाँ होना ही. आ रही है हाँ जी. हाँ जी हाँ आ होना रही ही आवाज जी. हाँ ते 105 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਰਵਾਈਵ हाँ ਨਹੀਂ जी. ਹੁੰਦਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 105 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ See, ਕਿਉਂਕਿ there are different diseases. ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 105 ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ somehow temperature cut ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ we were very frightened a long time ago some many years back when we were child only ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ और कुछ है Yes, it is because the immunity, until our immunity level doesn't go down, we do not catch infection. When immunity level goes down, then we catch infections very fast. So that infection that we catch is according to different infection, how the temperature goes high. But this is how it works. only see the white blood corpuscles. Anji, I can't hear. Previously, doctor used to check only white blood corpuscles. Huh? Previously, doctor used to check only white blood corpuscles. Huh? Yes, yes. ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ टेस्ट होते हैं क्योंकि ना they want to know which infection has been caught, which infection has been caught, which infection and which area it has been caught. Which is it in the blood cell, it is in the white blood corpuscles, is it the lymphoid, it is the liver. इस सारी infection ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ infection ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਘਟ so it is because of these tests we come to know which infection or which part of the body the infection that is why ਇਤਨੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ but main thing is this ਸਾਡੀ immunity power has come down why because of our negative thoughts and negative emotions. This we have done many times during the COVID time. We have to increase our immunity power. Becoming fearless, nirpaut and nirvair ban jao. Absolutely, your immunity power will go up. Hanji. Previously, we had only 2 vaccines. Then now there are 14 vaccines. Now a child has 14 vaccines. We had only 2 vaccines. One typhoid cholera and one there are many now coming in all these are all the technology they are using ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ injections ਸਭ ਕੁਝ use ਕਰਦੇ because we are scared ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ because injection लगा पर ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ we have to prevent and get our immunity strong ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ we can raise our immunity power by how by our mental positive thoughts and emotions ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ now when we increasing our immunity when we want to increase so what are we working we become nirpau we become nirvair we become more loving no blame game so what is happening our immunity vaddi ja rahi hai when immunity vaddi hai na means that
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ seeds ਨੂੰ burn ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We Okay. are transmuting them. ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ when we are fighting against diseases, remember we are doing two works together. When we fight against a disease, side by side we are running towards our evolution. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Okay. But ਔਰ ਅਗਰ is it? Sorry. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ and I know ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ and I don't care ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ but I want my evolution. On evolution ਵਾਸਤੇ what is that? I need ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ laws of nature ਸਾਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਨਾ automatically I'm also fighting the disease. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ evolution ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ but ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ disease ਵੀ ਜਾਣ because we are wiping out all the negative. And when you're wiping out the negative, wipe out the negative, automatically diseases disappear ho jangi. Right. So one silly question, ki how long it takes? How long it takes? Dekho, it depends on our faith. Bas sab to vadi ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਨ ਲਿੱਤਾ and we said yes we can do it and we are. I am that I am. I am the warrior. I am the creator. And I am the sustainer. But ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ anything ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੀ. You can. So it is the intensity and it is your faith. ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ is what? ਭਰੋਸਾ. ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ. You cannot divide these two. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ but I don't still have so much faith. No, it cannot go. They both go together. Thank you so much. Thank you, ji. It means we should be. ਹਾਂਜੀ. You should. Pauli, you should be positive. Yes. In your thinking. Yeah, bas positive. Simple word, positive. Positive emotions. Yes. Okay. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ. ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਸ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ we are used to running. We are so entangled with our old belief system that we're not ready to break. Guru Sahib ne ki choti ji cheez hai khali man de upar chaukidari karo bas. So very true, Bhuaji. I think we can conclude. Now it's 8 o'clock. I think Samson Archana wants to say something. Hanji. Yes. Small question. Like whatever we intake, जैसे हम एयर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, जो भी सांस भी ले रहे हैं, तो एक अगर प्लेजेंट एनवायरनमेंट होगा, प्लेजेंट फीलिंग होगी, तो वो चीज बॉडी में ज्यादा असर करेगी. Yes, so that is my environment. Dekho, if we are sitting in a very good environment, okay, we are having good food, open space, nature, this all also gives us. But this is just 12 to 13% bus. Rest is all our thought and our emotions. ठीक है ना बच्चा? Okay. Thank you, Bachcha. God bless you. Thank you. Thank you, everyone. So I think what Baljeet ma'am said, Bhuaji, I think we have to work like a garden. So very rightly someone said, your spirit is like a garden. Feed it with love, kindness, gratitude, faith, and watch it blossom. So I think very truly she said that we should have faith on ourselves. And very soon in this series only Bhuaji is going to give us a very beautiful session on our mental health, our physical health, our spiritual health. So if we start working with that spiritual health, definitely it will take time, but we will be out from that. So with this note, thank you everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki